So hello students. So today we are going to discuss the physical pendulum. That is the particular section in the chapter 6. So let us start with a simple pendulum. Simple pendulum is nothing but a point mass suspended from some fixed point using an inextensible string. So we are neglecting the mass of the string, and there is a some mass m attached to each set. When it is freely suspended, equilibrium position it will be here. So when you displace it from the equilibrium position and release, it will begin to oscillate about this equilibrium position. Now the mass of the pendulum, mass of the bob is m. So we know the gravitational force will act on it. So the weight of the bob is acting vertically downwards. So this weight is mg. It is acting vertically downwards. Now we can split this weight into two components. If this angle is phi, if the pendulum is displaced from the equilibrium position through an angle phi, so if we extend this length along the length of the pendulum, so you will get this angle as also is equal to phi, because this is a the string of the pendulum makes an angle phi with the vertical. Your weight is acting vertically downwards. So on extending the length, you will get this also will make the same angle with this the vertical. Now phi, this will be phi. Now this will be mg cos phi in this direction. So mg sin phi will be acting in this direction. Mg sin phi or w sin phi. Now this w sin phi acting in this direction, you can see that it will exert a torque. So it will begin try to rotate the pendulum here. Now what is the torque? Force into this perpendicular distance, r cross f. Actually torque is r cross f is equal to r cross f. So in this case this is perpendicular, force is perpendicular to the torque. So we can take the magnitude of this as torque is equal to r. Instead of r we can write L. Force we have w sin phi. So w sin phi we can write L into mg sin phi. Okay, so this is that. Now the torque is this. W L into sin phi is the torque. But we know that torque can be written in another form, that is angular moment of inertia into angular acceleration. That is equal to torque. The same as force. Force is equal to mass into acceleration. Same way we can write torque is equal to moment of inertia into angular acceleration. Now if m is this mass, L is this length. So what is the moment of inertia of this mass about this point? That is ml squared. What is this angular acceleration? Angular acceleration is, if phi is this angle, omega is equal to d phi by dt. d phi by dt, that is equal to phi dot. Now angular acceleration alpha is equal to d omega by dt. That is equal to d by dt of phi dot. Omega is phi dot, d by dt of phi dot, that is equal to phi double dot. So alpha is equal to simply phi double dot. So we can, I alpha can be written as equal to ml squared into phi double dot is equal to this torque. Torque is what? L into mg sin phi. mg sin phi. So 1L, here we have 1L and here we have L squared. So 1L cancels here. So what remains is ml phi double dot is equal to mg sin phi.
So that is this equation. So this minus mg sin, because the force is acting in this direction. So ml phi double dot is equal to minus mg sin phi. So instead of mg we have written is minus w. So this is actually the equation we are getting here. So the equation of motion. Now that is ml phi double dot is equal to w sin phi. So this can be written as equal to ml phi double dot is equal to minus mg sin phi. Okay, m and m also cancels out. So you will get phi double dot L phi double dot is equal to minus g sin phi. When phi is small, sin phi can be taken as equal to, when phi is small we can take sin phi is approximately equal to phi. So this equation becomes L phi double dot is equal to minus g into phi. Okay, L phi double dot is, so we can take this minus g phi to the left hand side. We will get L phi double dot plus g phi equal to 0. Or we can write phi double dot plus or L കൊണ്ട് LHS RHS multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get phi double dot is equal to g by L into phi equal to 0. Now you can see that this is of the form this equation is of the form നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്. The form like this: x double dot plus omega squared x equal to 0, or so this form may be familiar: d squared x by dt squared plus omega squared x equal to 0. So the general solution of the equation is x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. The same way we can write. So this is of the same form: phi double dot plus g by L into phi equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്താ? ഇവിടെ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ. റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ comes at the place of omega. So general solution is phi is equal to a sin omega t plus b cos omega t. അത് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ബി കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വരിക എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊസിഷൻ്റെ a 0 ആവും, ബി കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. So on the other hand, if you take it start from the equilibrium position, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ b will be 0, we will get a particular value for a. Now ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷനിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ phi 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. So the solution we will get as phi is equal to phi 0 cos omega t എന്ന് കിട്ടും. Phi equal to phi 0 cos omega t. This will be the solution. Now ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിവിടം വരെ എത്താനുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ 1 പീരീഡ് എന്ന് പറയുക, ടി. ടി സമയത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാവും? phi 0 തന്നെയാവും. സോ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi 0 is equal to phi 0 into cos omega into t എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ phi 0 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ phi 0 ഈക്വൽ ടു phi 0 into cos omega t കിട്ടണമെങ്കിൽ cos omega t ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരണം? cos omega t should be equal to 1. cos omega t ൻ്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടണം. cos omega t ൻ്റെ വാല്യൂ 1 എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? that is omega t equal to 0. So that is t is equal to 2 pi by omega. So omega we got it as root of g by L. So you can find the period of the pendulum from this equation.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു റിജിഡ് ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മളൊരു പെൻഡുലം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത് ഫിസിക്കൽ പെൻഡുലം. ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിജിഡ് ബോഡി ഈ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതിന് ഈക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഫൈ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the weight of the body is acting vertically downwards, that is W is acting downwards. നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോർക്ക് കാണാം. ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, this component will be W cos theta, this will be W sin theta. So W sin theta into L, that is the force. ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ മൈനസ് എൽ ഡബ്ല്യു സൈൻ ഫൈ എന്ന് കിട്ടും. അഗെയിൻ ടോർക്കിൻ്റെ അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എ ആണെങ്കിൽ, ആൽഫയാണ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ എങ്കിൽ ഐ എ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് എഴുതാം. ആൽഫ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഫൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. സോ മൈനസ് എൽ ഡബ്ല്യു സൈൻ ഫൈ ഇൻറ്റു ഐ എ ഫൈ ഡബിൾ ഡോട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ ഫൈ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഐ എ ഫൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ ഫൈ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു 0. But phi W can be taken as equal to mg. So ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതുന്നു, ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു. W is equal to mg, capital mg. Then ഇക്വേഷനെ ഈ സൈഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. You will get IA phi double dot plus mlg phi equal to 0. And again we have taken the approximation sin phi equal to phi for small value of phi. So this equation can be written as phi double dot plus mlg by ia into phi equal to 0. This is of the form, same form, d squared x by dt squared plus omega squared x equal to 0. So omega squared is mgl by. So the solution will be phi is equal to a cos omega t plus b sin omega t, where omega is equal to root of mlg by ia is the moment of inertia about the axis a. So here also we get omega is equal to root of mlg by ia. So we have to find the moment of inertia about this axis. ഈ ആക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടണം. സോ വി ഹാവ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഹിയർ. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ I0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then using parallax theorem we can write IA is equal to I0 plus ml squared. M is the total mass, L is the perpendicular distance between the two axes. അപ്പോൾ IA നമുക്കിവിടെ അറിയാം, IA ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ഏതിൽ കൂടി കടത്തി വിടുക? സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി കടത്തി വിടുക. അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ I0 ആണെങ്കിൽ സോ IA is equal to I0 plus ml squared എഴുതാം. പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് വേറൊരു വിധത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഇൻറ്റു k squared, where k is called the radius of gyration. Radius of gyration. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ചെയ്യാം. I0 ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ as mk സ്ക്വയർഡ്. അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ മുഴുവൻ മാസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതേ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
So I0 can be written as mk squared. So mk squared plus ml squared, m can be taken outside. Ia is equal to mk squared plus L squared. So omega is equal to mlg divided by Ia. So mk squared plus L squared. ഇവിടെ ഒരു m ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു m ഒരു ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. സോ എൽ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഒമേഗ of this physical pendulum will be equal to root of gl by k squared plus l squared. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ പീരീഡാണ്. പീരീഡ് വിൽ ബി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ബൈ ഒമേഗ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പീരീഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒമേഗ എടുക്കുമ്പോൾ 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ, ഒമേഗ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ വിൽ കം ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എൽ എന്ന് വരും. So the period of oscillation of the physical pendulum can be obtained using this equation.